Okay, so macam mana nak cari paper dan juga info secara akademik. So dekat Google ni kita ada actually Google Scholar. Okay, type Google Scholar, masuk Google Scholar, then you are going to articles. See, so Google Scholar ergonomic keyboard. Try to find. There are if you look at the sites, you can see that there are patents and citation. So just kalau nak masuk patent boleh klik, kalau tak nak include pun kalau tak nak patents tak perlu klik. So we need to know about patents if we are eager to design or to patent our design. Okay, we need to know what design are available in the patents. Okay, so this one digit kinematics standard ergonomic keyboard. Just click, open new tab, and then where it goes. Okay, down here. But I cannot click that one. Okay. So pergi, and then this is the paper. Okay, so from Google Scholar, sorry, okay, from Google Scholar, we have typed our okay, kita dah type our keywords tadi. Okay, then adalah, then this one is, if you can see 2007, 2010, so boleh look at this lah. Okay, so pergi Science Direct, klik Science Direct tadi, and then keluar. Okay, if you guys dekat rumah, okay, bila dekat rumah, kat sini tak keluar download, you cannot download. Dia akan tulis get access. Get access, you tekan nanti kena bayar untuk dapatkan. Tapi you can use our UTM proxy. Okay, itu kena melalui library. Okay, so melalui website library UTM. Kalau you register UTM library proxy, sekejap mana laman hikmah. Let's say laman hikmah. Okay, then easy proxy, student ID, okay, student ID, and then IC number, try login, okay. Then you can find your database. You can find Science Direct or Scopus. Okay, so boleh guna this easy proxy style lah, right? So from here, then you click Science Direct. Okay, click Science Direct, and then type this title. Okay, copy. Then after that, you boleh keluarkan this one, download PDF. Okay, so from easy proxy lah. Okay, so kalau dah keluar download PDF, just download this article, and then Science Direct will actually give another titles, another paper. You just have a look at it. If it is what you want to know, it is in your research, in your study, ergonomics, keyboard, 3D printing, whatsoever. So you can take it. This one, okay, and then next, okay, that too. So there are 3 papers next. So boleh download. Okay, so
Okay, so when you click download, and then you can go to this site. So this is the Science Direct, and you can read the abstract. This is what you need to do. Okay, this is what you need to do. You need to read the paper. This study compared the difference between digit joint angles, velocities, and acceleration during two typing tasks. One on a standard keyboard configuration and one in ergonomic keyboard configuration. So that is the literature for keyboard. Okay, so download. If there is when you read the abstract, you feel something that okay, this one is very good, and I want to know about this. Okay, then download. If not, just leave it there. Okay, so when you download, okay, so this is the paper. Okay, you need to read the abstract. You need to read the abstract, and you need to understand the abstract. And then what should you do? Read the whole paper? No. Go to the conclusion first. Abstracts, conclusion. Okay. So before you go to conclusion, you can view any figures, any method of something that you prefer. So this one, hand diagrams, fraction, extension. So this is your literature. So you can cite this paper. This one, see, tension. So this is the literature figure that you need in your research. Okay, so then you go to conclusion. What is the research conclude? Okay, performance, environmental, what they change. Important regarding the development of computer users, ergonomically configured keyboards to reduce kinematics. Okay, so that one is how you need to that is how you need to find your literature. Okay, this is the first step and the first paper. Okay, and you have the first one is Google Scholar. From Google Scholar, you can this one, okay, Google Scholar, and then you type your keywords in Google Scholar, and then you can go to the search. This is actually the publisher that give you, okay, Science Direct, the data, okay. So this is the first paper. Then you download the paper, and you have the paper in your download folder. Okay, you have your paper in your download folder. Okay, that is number one. Number two, from easy proxy. Okay, we have from easy proxy we can access a Science Direct and Scopus. Laman hikmah. Okay, easy proxy. Okay, you have here down here is Science Direct and Scopus. Both are what we call it. There are so many papers inside this one. Okay, so you can go for Science Direct and you can go for Scopus. Okay, so the user interface for Science Direct is this one.
Okay, so you can type ergonomic mouse, enter. Okay, so there are papers that you can minimize your, you can filter your results. So in 2021, they have 13 papers for ergonomics. Okay, so you can read the abstract through the system, read the abstracts, and emerging scientific blah, blah, blah. Okay, so this is not for me. Then close the abstract, ergonomic symptoms. This one is book chapter, so they said the book chapter, conference abstracts, performance of the mouse and park, using a game engine, assessment. So you read abstracts. Okay, this is what I want to know. Okay, then download. Okay, so you click download, it will go to the download site. Okay, then download. So let's say this one is I don't like this one because the abstracts is too long. Information source, economics in radiology, new technologies, a literature review of okay, let's say computer mouse. Use it for stress measurement. Okay, so for stress measurement, download PDF. Okay, let's say this is your second paper. You read the abstract. Potential of measuring person stress level by their computer mouse usage. This is a stress level. Okay, download. Okay, 2 papers. Okay, first using Google Scholar, third using Science Direct, and third one I will show you using Scopus. So from Scopus, keyboard. Okay, search. Okay, so secure, selective, encrypted data. Okay, then you can also filter from the site of the website of the Scopus. So subject area, engineering, and then source title, or you can keyword. Okay, so keyword, view more, view all. Then you can select the keywords. Okay, if we can find ergonomics, if it's in there, so nampak. Tapi mesti ada posture. Okay, so limit tu. Then ni features yang ada lah. Okay, keyboard acoustic difference. So ni semua banyak yang dah advance untuk you. Typing performance and body discomfort among overweight and obese office workers. See, keyboard modification. So view abstract. The ergonomic society, obesity in workplace with loss of productivity, blah blah blah, keyboard perception about design. Okay, oh macam best je. Then view at publisher. Kalau tak boleh download, so ni boleh. So download PDF. Okay, sama juga. Scopus ni dia macam-macam. Dan Science Direct adalah salah satu daripada dia. Okay, so download dia satu. Itu kita akan pergi nantilah. Kalau you lama-lama dah cari, nanti akan faham. Okay, so that one. Okay, so dapat 3 paper from Google Scholar, from Science Direct, from Scopus. So 3 cara, tak sampai setengah jam dah dapat 3 paper. Okay, alright. So itu for paper. So sekarang kita dah ada 3 paper. Paper kita dah kat dalam download folder ni. Okay, so kita nak kena buat apa?
Okay, I ajar you satu. Yang pertama sekali adalah sekarang ni kita buat literature. Okay, literature ni nak senang, layout, presentation, landscape, margins, narrow, insert table. Okay, let's say insert table lah. Okay, so ini number. This is your this is how you gonna fill in your literature. Okay, ni macam mana nak buat literature lah. So kita dah ada 3 paper tadi kan, kita dah ada 3 paper. Nombor 1 tadi ni berkaitan, kalau boleh elak description ataupun title, tapi title panjang sangat, but kita pendekkan lah. So jadi description, sini reference dia, sini paper apalah, paper mana yang kita refer. So description, paper berkaitan apa, dia cerita pasal apa, sini lah, results. Okay, so kita ada nombor paper, kita ada description, so kita ada keyword pun boleh lah. Okay, so dalam ni kita tengok tadi paper pertama daripada Google Scholar, paper kedua daripada Science Direct, dan paper ketiga daripada Scopus. Tu cara kita nak cari sebenarnya tu, search engine kita tu. Okay, so paper pertama, so we look at the first paper. The study compared difference between digit joint angles, velocities and acceleration during 2 typing tasks, one on a standard keyboard configuration and one an ergonomic keyboard configuration. Okay, so digit kinematics during typing with standard and ergonomic keyboards. So kita pun yang ini kita boleh tulis copy digit typing, paste. Dan keyword dia adalah sebenarnya keyword ni kita boleh tengok dekat sini bawah ni. Ni keyword. Okay, so dah ada keyword saya kat sini. Apa yang research ni is all about. Tapi kita nak tahu berkaitan dengan apa. Okay, so ini more. Dia berkaitan dengan velocity, range of motion. Okay, so itu sebab kita dah copy paste tadi kan. So result and findings kat mana? Kita tengok dulu first paper, dekat conclusion. Computer keyboard uses their kinematic performance to the environmental requirements suggested by the overall. What they change in one plane of movement, they compensate for in another. This result raise an important question regarding the development. Okay, MSDUE. Flexion extension MSDUE. So this is the findings. Okay, so findings. So reference dia nanti saya akan tunjuk macam mana. Okay, so itu findings. So nombor 2 kita ada ambil paper nombor 3 ni lah.
Typing performance on body discomfort among overweight and obese office worker. Okay, so ni adalah keyboard modification. Kita study obesity in the workplace. Beberapa kata lah. Dia ambil Okay. So obese, overweight. Then berkaitan dengan ergonomically sound keyboard perception whatsoever. Result and findings dia adalah a major conclusion worthy of further study is that workers reported liking the new keyboard. New keyboard that it was associated with reduced body discomfort, which have worker productivity and cost implication. Okay. So dia suka new keyboard. Okay. Contohlah ni kita ambil yang simple-simple je. Tak baca betul-betul pun. Just macam mana kita nak buat. Okay. So ini adalah kita nak buat literature. So you dapat, you baca, you isi kat dalam ni. Okay. Then baru kita boleh buat ayat. Bila dah ada table, dia akan nanti bila you baca satu paper. Bila you baca 15 paper, you akan dapat dia macam you boleh bahagikan. Okay, yang this one is berkaitan dengan berat. Yang ni discomfort. Yang satu lagi new design. So dia ada pembahagian-pembahagian dia. You sendiri boleh asingkan. Tapi kalau tak buat macam ni, memang tak tahu. Tak nampak lah. So bila buat macam ni, oh then I can literate lah. Macam mana kita nak terangkan. Okay, so bila dah buat ni, reference pula. Okay. Reference kita guna ni tutup. Tak apalah. Mendeley. Okay. So kita guna Mendeley. Type Google Mendeley. So Mendeley reference management software. You kena download. Mendeley. Okay, bila dah download, you kena install, kena register, then download. Ni download, dia free free. So dia download, bla 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 macam tu lah. Okay, so ini kena insert dekat Words. Okay, so Mendeley download, install, lepas tu dia kena install sampai dekat Words dia keluar ni, reference. Reference, klik dekat tab reference ni. Tak nak keluar pula. Okay, sampai dia ada ni, Mendeley punya tab citation. Okay, so this is Mendeley lah. Okay, so apa kita nak buat? So open Mendeley. Paper kita tadi tu, kita kena masukkan dalam ni tau, dalam Mendeley. Tak apa, saya buka Mendeley sekejap. Lepas tu dia akan tanya, kita nak guna citation style yang mana? For me, kita gunakan yang APA 7. Okay, ni APA. Sebab apa? Sebab APA ni adalah untuk your thesis. So for the preparation of the thesis, you can use this style lah. Okay, use this style. Dan okay, first kali pergi kat Mendeley. Okay, pergi kat Mendeley. Saya tak salah. Pergi dekat ni, file hujung ni, tab hujung. Nampak tak? Ada add tu. Nampak Okay, add files. Okay, so files tadi
yang kita ambil dekat, yang kita download tadi ada dekat dalam download folder. So kita dah download 3, 1, 2, 3. So inilah. So kita masukkan kat dalam. Tu 3 dah masuk. Automatically nama semua akan keluar. Nama, title, publish jurnal mana, pukul berapa automatically. Tapi ada juga yang bila kita masukkan nama dia tak ada pun. Dia tak sama. So kita kena ubah. Itu kita kena ubah dekat sini. Katalah macam ni kan. Ni arrow kecil je ni. So kita ubah kat situ, keluarkan yang this one. Okay, keluarkan this one, tepi ni. Katalah nama authors tak sama. So kita klik sini, kita tukar nama authors. Kita klik title, tukar nama title. Klik nama jurnal, tukar nama jurnal. Kat sini susah. Okay, bukan susah maksud apa, tak nampak lah nama jurnal. Kena double klik dekat kita punya dalam ni, double klik, dia akan buka. So kat sini kita boleh, okay, copy, masuk dekat dalam ni. Dia kalau lain daripada yang ni lah, lain daripada ni, lain daripada nama jurnal, lain dia punya publication year, dia punya volume, dia punya page number. So itulah yang kita betulkan. So kita kena pastikan yang ke atas ni betul. Okay. So kita ada tadi, kita add 3, 1, 2, 3. So okay lah 3. Okay now. So yang first tadi tajuk dia adalah ada digit kinematics. Dan yang ketiga tadi adalah typing performance. Okay. So nak ingat title je ni. Okay. So our reference. So sekarang ni pergi dekat tab reference. Kita open Mendeley. Mendeley dah open tadi. Okay, guna APA 7 dan reference. Kat sini macam ni kita nak letak. Kat sini macam ni kita nak letak. So kita insert citation. Kita klik insert citation. Sama ada kita ingat tajuk tadi, author tadi, okay, digit kinematics. Betul lah, digit. Okay, dah keluar. Nampak tak? Okay, so digit kinematics. Ataupun kita tak ingat, so kita boleh pergi Mendeley, go to Mendeley. Sekejap, saya ajar yang satu dulu tadi lah. Sekejap Saya pergi off pula. Reference, open Mendeley. Buat again. So Mendeley open, APA 7 dan kita pergi insert citation. So kita pergi digit kinematics, kita tuliskan. Kita ingat tadi tajuk digit kinematics. Dan kita kena klik ni klik sampai dia keluar ni. Siapa author. Lepas tu klik OK. So dia dah keluar kat situ reference. Okay. Ni automatic keluar sebab kita punya Mendeley. Okay, kalau kita nak delete, kalau kita tak ingat tajuk pula tadi, open insert citation, go to Mendeley, dan kita kena buka, kita kena cari tadi ni lah. Ni kan, digit kinematics ni. Okay, kita ada tajuk ni, digit kinematics. Klik ke atas ni, site. Site ke atas ni, klik icon dia site. So dia keluar. Yang second ni, klik insert citation, go to Mendeley, optimization, mechanical, bukan, using computer stress, site. Itulah kita punya literature review. Okay, macam mana kita nak write literature review. Okay, then lepas dah habis, ini I just nak tukar. Okay, let's say kalau kita rasa kita nak size ni kecil, kita nak tukar
macam semak lah sikit kan. Okay, so kat sini mereka atas ni kita ada style yang guna nombor, numbering. Okay, reference guna numbering adalah ni IEEE. So klik IEEE, then your reference akan berubah jadi number. Okay, katalah kat sini insert kat sini. So you ambil tajuk yang tadi kan, saya ubah 1, 2, 3, tapi saya ambil 1 dengan 3. So yang paper nombor 2 tadi tak ambil lagi. Okay, so sekarang okay, dia berkaitan dengan digit kinematics, bla bla bla. Kita ambil dia letak kat sini lah, kat tengah-tengah, bawah kepada digit kinematics. So kita masukkan insert citation, go to Mendeley, dia adalah ni. Tak ada. Tak masuk ke? Tak apa. Okay. So dia akan automatic jadi nombor 1, 2, 3. Dan kalau kita nak tukar balik APA 7, tekan je kat sini. Tukar. So dia akan kembali kepada APA 7. So ini nak ubah lah. Right. Dengan syarat untuk permulaan ni, please if you have your Mendeley in your laptops, use the only laptop. Use laptop tu saja. Jangan tukar-tukar. Jangan kejap laptop ni, kejap laptop ni. Tapi sebenarnya dia boleh. Tapi nanti dia sebab software free dia macam pening. Nanti ada yang tak ada. Reference yang you dah download whatsoever lah. Sudah ada. Okay. So itulah cara kita nak buat literature. Macam mana kita nak cari kita punya paper, research paper. Dan macam mana kita nak buat table untuk literature. Okay, so saya rasa setakat ni je yang saya nak explain. Boleh tanya kalau ada apa-apa soalan. If you have any question, you can ask. And then sebenarnya you dah boleh cari paper. Dan kalau tak ingat, saya akan so it is recorded. Saya akan download daripada Webex dan akan masukkan ke dalam YouTube lah. In case you tak ingat. Sebenarnya ada banyak lagi set, tapi ini saya rasa dah cukup untuk permulaan you sebagai orang yang first week, first day, first meeting. Enough. Okay. Bila dah dapat paper, at least 15. And you pun tak tahu paper ni sebenarnya you boleh pakai ke, tak boleh pakai ke. Tapi the first 15 papers kena cari dulu. Okay. Then you read abstract. Okay, ni ada kaitan. Read abstract, ada kaitan. Yang tak ada kaitan, 15 tu, in 15, yang tak ada kaitan letak tepi dulu. Mungkin nanti akan ada idea sebab you baca sekali tak akan faham. Believe me, bila baca sekali pun you tak akan faham. You kena baca dengan keadaan relax, tenang, dan you baru dapat tangkap apa yang dia nak terangkan dalam paper. So basically untuk tesis sebenarnya dekan nak 50 papers. Okay, untuk PSM 50 paper, untuk literature masukkan result and review and discussion semua. So 50 lah. Okay, so untuk permulaan I suruh you cari 15 and you akan boleh cari banyak punya. Sebab apa? Okay, sebab bila you baca paper, paper bahagian ni setup methods. Okay, dekat biasa dekat sinilah stress measurement contoh. Okay, so you akan baca introduction, you akan baca stress measurement, dia pun cite dekat orang. Tapi you kadang-kadang baca kat sini in the later perspective, stress describe a state of negative tension sometimes referred to as distress, distinguished or positive understanding of stress. Ya ke? Then you kena pergi cari dekat reference dia untuk lebih
faham. So that teknik kita namakan dia snowball teknik. Dapat satu, dapat lagi 10. Macam tu lah. Okay. So mana-mana yang berkaitan yang you nak tahu, contoh kalau biasanya yang paling senang adalah yang bagi gambar. Okay, macam ni. Okay. So tangan macam ni. So daripada paper mana dia dapat. So kita nak kena lukis ke? So macam tu lah. So that's come your literature. So setakat ni sahaja untuk meeting kita kali pertama. So Iman kena cari 3D printing materials. Okay. So materials 3D printing ni kita ada polypropylene, kita ada bukan PVC, ester, banyaklah. So bukan banyak, dia terhad, tapi kena cari dulu lah 3D printing materials. So salah satunya lupa dia punya. Salah satunya polypropylene lah. So cari dululah material untuk PLA, PLA. So kena cari material yang ada. Dia banyak sekarang ni yang 3D printing. So bila dah cari material, baru kita cari yang berkaitan dengan drone. Cari material dulu, lepas tu material tu akan ada strength, stress dia, akan ada strength dia, akan ada yang modulus, density dia. So kena ambil data-data tu. Untuk Li dengan T adalah berkaitan dengan ergonomik. So cari berkaitan dengan mouse dan juga keyboard yang pernah ada orang buat. So kalau dalam gambar ni pun untuk keyboard kita dah tahu tangan kan, macam saya cakap tadi, yang bahu bidang besar. So yang mana kita selesa patutnya, bukan stereotype of keyboard and mouse. Okay, macam tu. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita end meeting? Takat ni semua okey? Semua okey So nanti bila saya dah upload ke dalam YouTube, mungkin esok lusa kot, saya akan bagi tahulah. Okay, alright. Kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya through WhatsApp. Thank you for attending the briefing. I hope that it will help you guys dalam cari paper, and harapnya dia sangat membantu lah. Membantu. Ni dah hilang. Okay, ada. Okay, thank you very much. Thank you Iman, Lee and T. Jumpa lagi next week. Okay, thank you, bye bye.